David Wahiga 0.1%, undecided is 12%. In Western, Raila has 46%, William Ruto has 11%, George Wajakoya has 3%, David Wahiga has 0.1%, and undecided is 12%. Western, Raila has 46%, William Ruto has 11%, George Wajakoya has 3%, David Wahiga has 0.1%, and undecided is 26%, as I'd mentioned. Nairobi, 49 for Raila, 30 for Ruto, 5% Wajakoya, 0.3% David Wahiga, and undecided has 15%. So in a nutshell, where do we end up? 43 for Raila, 37 for Ruto, 4% for George Wajakoya, 0.1% for David Wahiga, and undecided currently stands at 16%. Kwa mara ya kwanza nchi ya Kenya ilitazama mdahalo wa waniaji UGAVANA kwenye kaunti ya Nairobi. But in a nutshell, if we start with nchi ya Kenya, ni mdahalo ulikuwa wa kwanza katika mpangilio mitano. Ruto lost 2%. In Northern, Raila has gained 3%, Ruto has lost 2%. In Lower Eastern, Raila gained that Kalonzo's 13%, Ruto lost 7%. In Mount Kenya, Raila has lost 3%, Ruto has gained 3%. In South Rift, Raila has gained 5%, Ruto has lost 5%. In North Rift, Raila has gained 4%, Ruto has gained 2%. In Nyanza, Raila gained nothing, Ruto lost 1%. In Western, Raila lost 2%, Ruto lost 3%. In Nairobi, Raila lost 1%, Ruto lost nothing. Overall, Raila gained 1, Ruto gained 1, lost 1. The difference is the same. There has been very little change. But you can see the small changes that then balance out in the various regions. Okay? Wrong of him. He should respect Nairobians. This undecided. Only. This undecided about that is the 2.5 million. If we now remove that undecided, if we then translate it into absolute voter numbers and then look at it as its own universe, what does it translate? First of all, I would say maybe more time needs to be allocated to the debates. Sema dakika moja na nusu haitoshi. Ni kama haiko inatosha, although there were some, the goofs were, of course, the jabs and everything was there. However, I think that they knew some issues. They familiarized themselves with the issues of Nairobians. About the challenges that they were, how they were going to address the challenges where I have an issue with Sakaja. Kibicho aliyekuwa akizungumza katika mkutano wa maafisa wa serikali katika kaunti ya Murang'a alisema serikali haina lengo la kujieleza. Tulikuwa na dakika 90 na maswala ni mengi sana, lakini tutakuwa tukipambanua hayo. Jim, chifu ni wa kawaida na ni wa kuangazia hali ya usalama nchini. Aidha, Kibicho aliwaeleza wanasiasa wa mrengo wa Kenya Kwanza kufanya kampeni zao bila kutoa madai, hakuna hata mmoja ambaye anajua sera za wale ambao ni magavana wawili. Hatujaona manifesto yao, hatujui ni mpango gani wanayo, na tulipowapa nafasi ya kuzungumza walituambia siku moja watatoa manifesto tutasoma. Kwa hivyo tungoje manifesto hiyo na mdahalo as interfering work of our na mdahalo huu pia which I dismiss. In fact, the less said about the better, because we don't want to give wild allegations any room for lakini wanapowekwa katika where the rubber meets the road, hawana la kusema. Hadi watu ambao wameendesha viwanda wakiingizwa mahali Nairobi wapi pesa hawezi jieleza vizuri. Inaonyesha ya kwamba neutrality, but we also have a responsibility to tell Kenyans what it is. Mtu yeyote anaweza kuruka na anaporuka anaweza fanya lolote ambapo anafanya bila mpango yoyote. Watu watapita kura, iwe Igade, iwe Sakaja, iwe watapita kura 6 sababu wana sera. Lakini whenever we talk about stealing public resources, they think we are referring to them. We are not referring to them. We are referring to thieves in Kenya. And if you are not a thief, you need not to worry, because it's not you are referring to. But I have never gone to a public forum to say so and so is a thief. We are just saying, if leaders come here and you know they are thieves, don't vote for them. That is civic education. And every responsible country, every responsible government has a duty to call out those that don't have the right
attitude towards leadership. Mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba Mahakama Kuu ya Mombasa imeamuru Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kumuidhinisha aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko ili kuwania ugavana wa Mombasa. Sonko alikuwa ameelekea kotini baada ya tume hiyo ya IEBC kudinda kumuidhinisha kwa tuhuma za kuwa alibanduliwa mamlakani na kwamba aliwasilisha stakabadhi zake kuchelewa. Majaji watatu kutoka Mahakama ya Mombasa wamesema IEBC ilienda kinyume na katiba kwa kukosa kumuidhinisha Sonko, kwani bado ana kesi inayoendelea katika mahakama ya ngazi ya juu. Mwanahabari wetu Patronila Goren amehudhuria vikao vya mahakama na hivi sasa anaungana nasi. Patronila, hujambo na naomba utupe taswira kamili ya mambo na jinsi kunavyoendelea upande huo. Shukrani sana mwanahabari mwenza Beatrice kutoka studio zetu kuu za Nairobi, na kama ulivyotanguliza tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa kwa sasa tukiwa nje ya Mahakama Kuu ya Mombasa, na kama ulivyosema pia ni kuwa ni uamuzi ambao umeweza kutolewa na mahakama ambayo ilikuwa na majaji watatu wakiongozwa na Bi Olga Sewe ya kuwa wameiamuru Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kuweza kumuidhinisha Mike Mbuvi Sonko kuwania kiti cha ugavana wa Mombasa, kiti cha Mombasa. Na basi hapo awali ni kuwa Gavana Sonko alikuwa ameelekea mahakamani kuweza kupata ama kutafuta haki, na hivi leo ameweza kupata afueni hiyo, na basi mahakama imesema vile nilivyosema Beatrice, na kwa sasa naungana na baadhi ya wakazi ambao wamefika katika hapa mahakama. Walikuwa mahakamani hapo awali na sasa wako hapa nje na waweza kutueleza hisia zao kulingana na uamuzi huo wa majaji hao watatu. Na kuongezea tu Beatrice kwa watazamaji wetu ni kuwa kulikuwa na ile nitaita kwa kimombo gazettement ambayo IEBC tayari ilikuwa imefanya kwa kiti hicho cha ugavana hapa Mombasa. Ni kesi ambayo inaendelea na sasa imefanyiwa uamuzi kuwa, ama nitasema imefanyiwa uamuzi ule kuwa mahakama ama pande zote mbili wa Sonko IEBC waweza kupewa muda zaidi kuwasilisha makaratasi zao ama stakabadhi muhimu, na kesi hiyo itaendelea na itafanywa labda uamuzi tarehe 18 ili kujua kama Sonko ataweza kugazetiwa na IEBC. Na kwa sasa Beatrice, naomba unipe muda niweze kusema na wakazi waweze kutoa hisia zao kulingana na uamuzi huo. Nitaanza na mwenyekiti wa Wiper Mombasa. Asante sana, karibu. Utueleze kwa niaba ya mtazamaji, naomba uweze kujitambulisha na utueleze hisia zako ni zipi kulingana na huo uamuzi. Kwa majina mimi naitwa Sheikh Toha Omar, mimi ndio chairman wa Wiper Mombasa County. Kwanza twashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo kufika mahakamani. Pili, na washukuru yani wale majaji ambao kwamba walikuwa wanasimamia kesi hii ya Mike Mbuvi Sonko. Kiukweli sisi kama wakazi wa Mombasa na wanawaipa kwa jumla tulikuwa tutarajia maamuzi kama haya, na twashukuru mahakama imetenda haki kwa uamuzi huu. Zile ambazo kwamba tutasema ile shida ambayo iko kwa IEBC bado twaona imelemea side fulani ama inatumika. Tunataka IEBC na chairman wao Chabukati ajitokeze wazi na aeke mambo na sheria za IEBC kiwazi bila kuonekana analemea mahali fulani, kwa sababu tulisikia ama tulikuwa hapa kotini na order ilitoka kwamba Mombasa kusifanywe gazettement yoyote ya governor mpaka kesi itakapokwisha, lakini tukaona yeye tayari alifanya gazettement notice akapeana bila kuweka jina la Mike Mbuvi Sonko kwa ballot kwa hiyo gazeti. Kwa hivyo twasema sisi twaona kama kuna mambo kidogo, lakini tuna imani kwamba waweza rekebisha bwana Chebukati. Na twashukuru mahakama hii notice ambayo kwamba wamepeana leo kwamba tarehe 15 Friday Mungu akipenda kutakuwa ni mention ya hii Mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko kuwekwa kwa Kenya Gazette.
alafu Jumatatu ambao labda itakuwa ni 18, nafikiri ndio maamuzi yatatoka. Kwa vile tumepata uamuzi huu mzuri, tutarajia pia maamuzi mazuri yatatokea hiyo siku ya Monday. Hatuna shaka juu ya hilo. Kwa vile amekuwa free, ameruhusiwa, sisi tuna imani ni kuambia watu wetu na wafuasi wetu Mombasa, huu ni ushindi wa kwanza tumepata, lakini ushindi mkubwa ule tunaongojea ni wa tarehe 9 mwezi wa 8. Kwa hivyo hatulali sahihi, sisi kazi yetu ni kuingia mashinani. Japo jina la SONKO na Limbogo tayari lishauzika, liko mashinani, liko ndani ya nyoyo za watu wa Mombasa. Walikuwa wanangoja tu hivi. Hata ingekuwa bado siku moja tuambiwe Mike Sonko na Mbogo wanaenda kwa debe, siku hiyo tuna imani pia tungeshinda. Shukran sana mwenyekiti, kwa sababu ya muda wacha tupe wengine pia waweze kusema. Naomba mchungaji, shukran kwa kuzungumza na runinga ya TV47, labda tu kwa kifupi maoni yako. Kwa majina ninaitwa Nabii Mary Kagendo. Mimi si mtu wa siasa. Kazi yangu ni kuangalia nchi vile inaendelea na vile watu wanapanga. Ujumbe ule ninakuja nao, naomba amani katika nchi yetu. Kwa sababu kilichokuwa kinaniuma sana, Mungu alikuwa amenituma na kuniambia kama Sonko atapata haki yake. Mbingu zilikuwa zimenituma mazito sana. So nilizidi kunena na mbingu, na mbingu zikanipa maagizo mengi sana. Na ninashukuru sana mahakama ya wale wameketi katika uamuzi wa siku ya leo. Nimependa sana na nimefurahia sana, kwa sababu hata wao wamekumbuka wako na watoto na kesho kutwa itakuwa kwao. Kwa hivyo Sonko ni mtoto wa mtu na ni wa nchi yetu ya Kenya, na tunampenda. Na vile tunampenda, ndio maana tumekuwa tunamwandama na maombi na tunamtuika sana na maombi ili apate kusimama na apate ushindi. Shukran sana mchungaji. Kupitia haya mambo, Sonko amemgeukia Mungu, na vile amemgeukia Mungu, na Mungu naye amempa ushindi. Shukran sana. IBC, wacha tuseme na wengine kwa sababu ya muda. Tuomba IBC nayo ipate kutupatia amani Mombasa. Wampatie barua ili nasi pia tuwaombee pia wakiwa katika maofisi yao. Kwa hivyo tufurahia sana kuona Sonko siku ya leo amepata hicho kibali. Mungu wa mbingu na nchi abariki nchi yetu. Shukran sana. Kwa kifupi maoni, jina na maoni. Mimi kwa majina naitwa Zainab Barak. Nataka kumshukuru President wa Kenya Kenyatta Muigai. Nataka kumshukuru Raila Amolo Odinga. Mmeona Mombasa kuna fire na amekuja ameituliza. Mwenyezi Mungu awabariki na tuko pamoja na ushindi unao Raila Amolo Odinga. Kwa kifupi. Kwa majina yangu mimi naitwa Amal Sonko Mbogo. Yaani mimi hapa sijui nisemeje, manake huu ushindi ilikoko leo nimeuongoja kwa haraka sana. Tunasema timu Mombasa, timu Sonko, tutapigana sote pamoja na tuweze kumuweka kipenzi chetu Sonko na gavana na DG wake Alimenza Mbogo ndani ya county. Shukran sana. Labda Beatrice, ni wako wengi tu hapa wangependa kutoa maoni yao, lakini kwa sababu ya muda basi tutaendelea na taarifa hii ya kuangazia maoni yao na hisia tofauti na kuweza kuleta taarifa hizo kwa watazamaji wetu hapo baadaye. Kwako studioni. Sana Patronila. Bila shaka kinyang'anyiro hiki cha Sonko kuwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Mombasa kimekumbwa na matatizo, changamoto nyingi sana, na tumekuwa nawe hapa ndani ya TV47. Tumekupa mubashara wa mambo ambayo yamekuwa yakiendelea pale kwenye mahakama kuu, lakini kwa sasa ameweza kupitishwa, na kama tulivyosikia hapo kutoka kwa wakazi, bila shaka wameweza kufurahi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, wacha tusonge mbele na taarifa zingine, na ni kwamba viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wamepeleka kampeni zao katika kaunti ya Vihiga. Naibu wa Rais William Ruto akiendelea kujipigia debe, na Ruto bila shaka amewarai wa Kenya kumchagua rais wa 5 wa taifa hili katika kipute cha Agosti 9. Hebu tuone. Nyinyi mnanielewa? So tuwe na heshima. Sawa sawa. Nyinyi mnanielewa? Na kama kuna mtu ametumwa hapa kuja kuharibu hii mkutano, useme saa hizi mapema, ama uondoke kwa hii mkutano. Nyinyi mnanisikia?
Mnataka Sloya? Mnataka aondoke? Mnataka aondoke? Mnataka afanye nini? Basi nyamazeni. Atapata nafasi ya kuongea. Wewe kijana, wacha kunijibu, unanijibu kama nani? Silver top. Kama umeleta kisirani kwa hiyo mkutano utoke. Hauwezi kuja hapa na kuharibu mkutano. Please, tuheshimiane. Sijui kama tunaelewana. Sisi tunawaheshimu hawa viongozi wote. Tunaheshimu Daktari Ayodi, tunaheshimu ndugu yetu Sloya. Lakini hauwezi kuja hapa kuja kuleta vurugu kwa mkutano. Tunaelewana? Hiyo ni tabia mbaya and we will not entertain. Tumesema kama Kenya Kwanza, sisi tutaendesha campaign yenye iko na heshima. Tutaendesha campaign yenye haina fujo. Hapa Vihiga nataka munisikize. 2013 watu wenye walikuwa na stima hii Vihiga. Also do it, so yeah. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. He is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena, na tukisonga mbele ni kwamba waziri wa afya Mutahi Kagwe kwa hii sasa anaongoza kampeni ya kukabili mimba za utotoni katika kaunti ya Nyeri. Kagwe vile anatarajiwa kutoa hamasisho kwa wakazi kuhusu maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi. Hebu tazama. Alianza itamalizika. Na mimi kibinafsi pia niseme, kwetu mahali nimetoka, mimi nimetoka Kisii. Nimetoka kijiji ambayo inaitwa Damu. Na nikaamua kwa sababu Mungu amenibariki na nimefanya kazi na nimetengeza marafiki, wacha nirudi nitengeneze shule ya kwetu nyumbani. Sababu ilikuwa ni ile shule pia ilijengwa miaka mingi sana. Watu wakaweka tu simiti juu hivi. Nikafikiria, nikamuongelesha waziri wangu, nikamwambia ningependa kufanya mchango na ningependa uje tafadhali kama mgeni. Na akaniambia PS nitakuja. Lakini nikikuja mimi sitaki utengeneze shule ya hivi ya aibu. Kama nitakuja na jina yangu ikue hapo, utatengenezea watu wa kwenyu shule kama ya Nairobi, kama Nairobi Primary. Hayo ni maendeleo, sio maendeleo. Kwa hivyo ningependa kumshukuru kwa sababu alikuja tukafanya mchango na shule inatengezwa na watu wetu wanampenda kwa sababu ya kutusaidia katika maendeleo hayo. Wacha niwachie hapo kwa sababu ni mengi. Lakini CS ningependa kukushukuru na niwaambie hivi, mna kiongozi wa kufaa. Na wakati kama huu ambapo tunajiuliza tutaelekea wapi kama watu, kama jamii. Mimi huambia watu viongozi ambao Mungu ameteua sio wengi. Na viongozi ni wa kusikizwa. Mimi yangu ni kama tu kwa heshima ya mkubwa wangu. Ile mwelekeo atawaambia ifuateni, sio ya kuwapoteza. Ndio itakuwa mwelekeo ya maendeleo kwa sababu yeye ni mtu wa maendeleo. Sidhani vile nimejua Mutahi Kagwe atakwambia uende hapa na anajua unaingia kwa shimo. Anasimama na ukweli.
Kwa hivyo hiyo mtaniruhusu niseme, kwa sababu sisi ni wana Kenya na tuna haki pia ya kusema wakati ambao tuna viongozi wanafaa. Asanteni na Mungu awabariki na awe nanyi na tuwe na uchaguzi wa amani. Asante. Chini ningependa msimame ili muweze kumkaribisha waziri wa Wizara ya Afya katika nchi yetu. Kenya ilitazama mdahalo wa waniaji UGAVANA kwenye kaunti ya Nairobi. Tuanze moja. Ni mdahalo ulikuwa wa kwanza katika mpangilio ya tatu ambayo imepangwa na vyombo vya habari vyote humu nchini. Wa pili utakuwa vinara wenza wa urais na watatu utakuwa waniaji wa urais. Mdahalo uliofanyika Jumatatu ulibua maswali mengi na wengi wakawa na sitasema fellow Kenyans kuhusu wawaniaji. Wa pili ni kama mnakoja niseme fellow Kenyans kutanganua umuhimu wa midahalo hii, lakini kwa mtazamaji mdahalo huu ulikubadilisha au midahalo hii itakubadilisha nia ya nani utakayempigia kura ikifikia Agosti. Sema nami Frederick Mwitiriri kwenye mitandao yetu yote ya kijamii @TV47. Karibu tufahamishane na tuzungumze kuhusu midahalo ambayo imeandaliwa, midahalo mitatu mikubwa. Ndani ya studio siku ya leo ninao wageni ambao nimewaleta hapa tuweze kuchanganua. Nikufahamisha tu ninaye Jim India atakuwa kichanganua maswala hapa ndani ya studio yetu. Mtazamaji, bila shaka ni mengi na kampeni bado zinazidi kuendelea, ila hilo ni jambo ambalo limeweza kuniguza, maana wakati wengine unapata watoto wadogo unakuta wanajitwika tuseme majukumu mengi katika hali ile ya utotoni, lakini ikiwa tutakuwa na maendeleo katika sekta hiyo itakuwa murwa kabisa. Acha tuweze kusonga mbele kwenda katika kaunti ya Busia, na ni kwamba wafanyabiashara kutoka kaunti ya Busia wamewataka wanasiasa kuendeleza kampeni za amani kabla na wakati wa uchaguzi mkuu ujao, huku wakiwaonya viongozi dhidi ya kuwagawanya wakazi wa kaunti hiyo kwa msingi ya kikabila. Paul Munio na mengi zaidi. Kwa mujibu wa wafanyabiashara hao, machafuko baada ya uchaguzi huenda yakalemaza shughuli za kibiashara kutokana na changamoto za usalama na hivyo kuathiri uchumi wa taifa. Sisi kama wafanyabiashara tumeanza kuona dalili ya pesa na uchumi kuendelea ukididimia zaidi kando na yale yanatendeka kitaifa. Mwenyekiti wa kitovu cha ukuzaji biashara na uchumi tawi la Busia, Silvanus Abungu, amekashifu siasa za migawanyiko na badala yake akiwataka wanasiasa kuhubiri amani wanapoendesha kampeni zao ili kuhakikisha uchumi unaimarika wakati, kabla na baada ya uchaguzi. Sisi tunapenda tu kupeana himizo kwa wanasiasa ambao wanafanya siasa katika kaunti ya Busia kwamba wafanye siasa ya amani. Aidha, ameomba mamlaka ya usalama kuwa tayari ili kupambana na kuzuia visa vya utovu wa usalama, huku wakiwataka wanasiasa watakaoshindwa katika uchaguzi mkuu kuyakubali matokeo kwa madhumuni ya kudumisha amani. Tunahimiza vyombo vya usalama tena wachukue nafasi hii kuhakikisha kwamba kuna surveillance ya kutosha kutoka Osieko kuja Budalangi constituency kuja mpaka Teso North. Alafu tukimaliza uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8 tutapata uchumi na biashara za wafanyabiashara katika kaunti ya Busia zikiwa intact. We as entrepreneurs, we want peace in Busia and the rest of the country. So we want everyone to conduct this election very peacefully and with no riots. We want to drive our businesses very peacefully. We don't want chaos. We don't want robberies. At least as a businessman, stock to be reduced, of course, because of election. But election, we don't want any problem. Hopefully, watu wapige kura, then wakati ya result pia wakati inatangaza watu accept tu bila any shida. Paul Muniru, Ninga TV 47.
Naam, huyo amekuwa Paul Muniu na taarifa hiyo. Shukran sana Paul. Tukisonga mbele ni kwamba vituo vya afya katika kaunti ya Kilifi vimeshuhudia uhaba wa damu, hali ambayo inawaweka wagonjwa kwenye hatari. Wakazi wa kaunti ya Kilifi hivi sasa wakiombwa kutoa damu kwa wingi ili kuokoa maisha ya wagonjwa walio kwenye hatari na wanaohitaji damu kwa dharura. Andrin Kilemi anatuarifu zaidi. Wagonjwa katika vituo vya afya kaunti ya Kilifi wanazidi kutaabika kufuatia ukosefu wa damu, hali ambayo sasa imewaweka wagonjwa wanaohitaji huduma za dharura kwenye hatari. Kulingana na afisa mkuu wa kitengo cha utoaji damu kaunti ndogo ya Malindi, Mary Fondo, juhudi za kuwahamasisha wakazi kutoa damu ili kuokoa maisha ya wagonjwa hospitalini tayari zimeanza. Watu wengi huwa kutoa damu inakuwa shida. So hilo jambo tunajaribu kulitatua kwa sababu tunaenda places tofauti tukihamasisha watu. Kwa sababu nimetangulia kusema kwamba afya yao. Mahali kama hapa kuwahamasisha watu ya kwamba hii exercise iko salama, kwa sababu lazima tuhakikishe afya yao kwanza ndipo tuweze kutoa damu. Baadhi ya wagonjwa wa saratani, wagonjwa wanaoshuhudia matatizo ya figo na baadhi ya kina mama wajawazito wanahitaji damu kwa dharura. Kilifi County damu ni shida na sisi ndio huu tunatafuta damu. So kama kuna hafla yoyote huwa sisi tunaenda pale kwa ajili ya kutafuta damu. So katika kila mwezi huwa tuko na target ya 350 na kwa mwaka 2770. Juhudi za utoaji damu Kilifi zinazidi kuendelezwa, huku himizo likitolewa kwa wakazi kujitokeza kwa wingi na kutohadaiwa na kutozwa malipo ya utoaji damu. Andrin Kilemi, TV 47. Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba katika juhudi za kudhibiti visa vya upofu katika bara la Afrika Mashariki, maafisa kutoka serikali za Kenya na Tanzania wameanza kutoa chanjo kwa wananchi, hasa kutoka jamii ya Maa katika nchi hizo mbili kukabili visa hivyo. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hiyo. Takriban wa Kenya 53,200 ni vipofu. Visa vingi vikishuhudiwa katika kaunti za Pokot, Turkana, Baringo, Kajiado na Narok. Trachoma has been endemic in the country for many years. The government started intervening in the year 2007 in 12 counties. We've managed to successfully reduce the prevalence of low public health importance in 7 out of the 12 counties. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, watu milioni 3.6 kutoka nchi za Kenya na Tanzania wanahitaji dawa za kupunguza makali ya bakteria inayowafanya watu wengi kuwa vipofu. Hivyo basi, maafisa kutoka Wizara ya Afya kutoka mataifa ya Kenya na Tanzania wameanzisha zoezi la siku 5 linalonuia kutoa dawa kwa watu milioni 1.3 kutoka kaunti za Narok na Kajiado nchini Kenya na Longido na Ngorongoro katika nchi ya Tanzania. Well, apart from the mass distribution of antibiotics that will happen in the next 5 days, we also have drilled boreholes in part of Narok, Narok East, Narok West, and Narok South. We have drilled 46 boreholes, and they are serving communities close to over 500. The purpose of this activity today is to synchronize treatment of the people on either side of the border, so that wherever the people will be, whether they are in Kenya or they are in the Tanzania side of the border, they will be reached by the treatment teams. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo, msimamizi wa idara ya magonjwa yaliyopuuzwa katika Wizara ya Afya nchini, Daktari Wycliffe Omondi, na mwenzake kutoka Tanzania, George Kambona, walisema kuwa dawa na kuangazia usafi ndio suluhu ya kupunguza visa vya upofu nchini, hasa kati ya wanajamii ya Maa. Hisia zilizoungwa mkono na mwenyekiti wa shirika la Sight Savers, Peter Otinda. Hii ni kwa upande wa kugawa dawa, lakini pia tunajua trachoma tunapambana kwa njia nyingi.
Tuna pia njia za kutoa elimu, kunawa uso, kubadili tabia za watu, jinsi ya kuishi na kujikinga. Pia tumekuwa na mashirika mengine kama Helen Killer yanasaidia pia katika maeneo hayo. MDA in an area like this, direct logistics costs not less than 5 million shillings in one area. Upofu umeratibiwa kama mojawapo ya magonjwa 20 yaliyopuuzwa ulimwenguni, huku bakteria inayosababisha upofu ikisemekana kuongoza katika magonjwa ya kuambukiza. Elizabeth Atieno, TV 47. Taarifa hiyo ya Elizabeth Atieno itanipeleka mapumzikoni kidogo, ila bado mengi yapo, hivyo basi usiende mbali. You are watching TV 47. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Watching TV 47, the home of untold stories. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena. Tukisonga mbele ni kwamba gavana wa NZOIA Patrick Haemba anaongoza uzinduzi rasmi wa kituo cha mabasi mjini Kitale. Kituo hicho kimejengwa kwa muundo wa kisasa na kimesaidia katika kupunguza msongamano mjini Kitale. wa matatu hapa Trans Nzoia County ambaye nasimamia uchukuzi hapa, hawa wafanyabiashara wote, hawa wamama, hawa wana bodaboda, hawkers na manamba wote kwa ujumla, umetupa jambo la heshima. Kama angelikuwa mtu mwingine, labda hao vijana leo hawangekuwa mahali hapa. Lakini kwa sababu ya heshima ambayo ulitutunikia, haukuangalia sisi ni watu wa chini, ukatukubalia kwa heshima ili tuwe hapa na tufanye kazi yetu mahali hapa. Punguza ule uzito ulikuwa congestion hapa town, imepunguza pakubwa. Sisi tuliamua vile mumeeleza, tuanze huu mradi wa BASPA kama mradi mmoja mkubwa wa kuwezesha wana Trans Nzoia wafanye biashara kikamilifu. Tukaanza mpango, tukaanza kujipanga, lakini tulipoteza miaka 2 hapo katikati wakati hatukuwa tumeelewana vizuri. Kuna wenzetu walienda kotini, tukasalimu amri, tukangoja mpaka uamuzi ukatolewa, tukapoteza miaka 2, lakini tunashukuru tulielewana na pale tuko sasa.
Mipango mingine ambayo tulisema itakuwa ya kipaumbele ilikuwa ni hospitali, na hiyo mnaona soko kubwa. Kwa sababu kwanza tulikuwa tumejaa town, hatuna pahali ya kufanya biashara. Sisi tukaagizwa shamba la reli, tukawa wajinga, tukakaa tukangojea kwamba tutapewa, tukafanya plan, tukachora kuanzisha soko kule na basi paka ingine, alafu tukiendelea na hiyo. Mliona contractor alipoingia hapo, mliona alifukuzwa ama mkuona? Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba vyombo vya usalama katika kaunti ya Embu vimewakamata washukiwa wawili wa ujambazi wakiwa na bunduki iliyokuwa na risasi 12 na pingu 2 katika makazi yao kijiji cha Siakago, kaunti ndogo ya Mbeere Kaskazini. Uchunguzi umeanzishwa na wawili hao watafikishwa mahakamani pindi utakapomalizika. Laki Heriano na taarifa hiyo. Vifaa mbalimbali zikiwemo hizi silaha ghafi, bidhaa za kielektroniki, simu za mkononi pamoja na vifaa vya nyumbani pia vilipatikana kutoka kwa nyumba hii ya washukiwa wakati wa operesheni hiyo. Aidha, uchunguzi umebaini kuwa wawili hawa wa kiume na wa kike wanahusishwa na visa mbalimbali vya uhalifu katika kaunti nzima, ikiwa ni pamoja na wizi wa kutumia silaha na uvunjaji wa nyumba. Kamishna wa kaunti hiyo Edson Nyale anasema kukamatwa huko kulifuatia taarifa kutoka kwa wananchi kutoka eneo hilo ambao walitilia shaka shughuli za kijana huyo ambaye amekuwa mgeni wa mahakama mara kwa mara kutokana na vitendo vya uhalifu. Leo kwa mkia leo tumeweza kufanya uvamizi katika nyumba ambayo iko kule Siakago. Na hilo jambo lilikuja kwa sababu ya habari kutoka kwa wananchi kwamba kunako mshukiwa ambaye yuko na bunduki, mshukiwa ambaye amekuwa akishikwa, pelekwa kotini, nafungwa, anaachiliwa, na mara kwa mara tumeona kwamba akishatoka tu namna hii visa vya uvunjaji nyumba, house breaking, huwa zinaongezeka kama maradufu hivi. Hata hivyo, amewataka wananchi kuendelea kutoa taarifa kuhusu vitendo vya uhalifu kwa vyombo vya usalama ili kukomesha vitendo hivyo ambavyo vinahatarisha maisha ya wananchi. Kwa hivyo tunaita kwamba wananchi wale ambao wamepoteza mali zao, naamini media itaangazia hizo mali na zile ambazo zitapatikana ili uweze kufika katika kituo hiki cha polisi Embu Police Station uweze kuangalia kuna simu hapo na kuna mali nyingi ambavyo tumeweza kurecover. Kwa hivyo naomba wananchi pia muhusike kamilifu kuja kuangalia mali yenu, pia muweze kuona kwamba mna ripoti zote za mshukiwa yote ambao mnaishi pamoja naye majumbani kwenu. Hali kadhalika, Nyale amedokeza kuwa watuhumiwa hao watasalia korokoroni uchunguzi wa kina ukiendelea kisha kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka. Tunaita mwito kwa wananchi ya kwamba kama mnavyojua serikali inasisitiza kwamba usalama unaanza na wewe na mimi, na sote kwa pamoja usalama tutaweza kuhudumisha na makao yetu yatakuwa salama. Kwa hivyo hii ni hatua kubwa kama kaunti, mkijua kwamba tumeamua kupigana vita dhidi ya aina yote uhalifu. Nikiarifia runinga TV47, naitwa Laki Heriano. Na shukran sana Laki kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba washikadau katika chuo kikuu cha Mount Kenya na kile cha Nairobi hii leo wamekutana kuweka mikakati itakayohakikisha usalama wa wanafunzi 9 watakaopanda Mlima Kenya kwa minajili ya kupigania afya ya kiakili ambayo imeathiri vijana pakubwa. Vilevile wametoa wito wa amani kwa Wakenya katika msimu huu ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. School of Medicine at MKU during the show and at any other time while at the campus or outside the campus is on record to be ever in a position to present his wide knowledge about the project and its benefit to the student
at the university. The training of the student at MKU has been achieved through a multiple of strategies, all of which are very attractive to the student. These have included, I'll just mention a few: identification and recognition of the O3+ student champions. This team of student champions include the competitively identified Miss and Mr. O3+ student MKU chapter champions. The team of student champions has diligently served as scout and guide, as well as project model, and have been very instrumental in reaching out to many other students to bring them on board onto the O3+ platform. They are ever ready, on short or no notice at all, to be called upon and talk about the experience in O3+ project. And being the true ambassadors of the O3+ project at the university and outside the university, we appreciate these champions for the great work they are doing under the guidance of the participating staff, and we are sure their level of performance has inspired many others to participate in this particular project. Development of O3+ messages. This has been done in a joint effort under the leadership of our public health professors as experts and coordinated through a team comprised of 30 students and several staff members. Message developed are themes on HIV/AIDS and sexuality, transmitted infections, drug, substance and alcohol abuse, on-campus and off-campus relationship, gender-based violence and intimate partner violence, sex, abortion and mental health, among areas of importance. These messages have been effectively disseminated to the student, and this has been an attractive learning platform. 3. Development and use of O3+ tailor-made podcasts. These podcasts are highly quality and content-laden and focus on topical issues related to our students' health and well-being. The podcasts are shared through various platforms, and a proposal on the use of far-reaching podcast sharing through TV47. Na tukiachana na hayo ni kwamba serikali kuu imetengeneza kubuniwa kwa kaunti ndogo 6 katika eneo la Kwale, Kilifi na Tana River kwa lengo la kupeleka huduma karibu na wananchi. Kulingana na mratibu wa eneo la Pwani John Elungata, kaunti hizo ndogo ni pamoja na Chonyi, Kauma, Samburu, Shimba Hills, Bangale na Galedietu. Zainab Mohamed na taarifa zaidi. Kulingana na mratibu wa eneo la Pwani John Elungata, kaunti hizo ndogo ambazo ni Chonyi, Kauma, Samburu, Shimba Hills, Bangale na Galedietu zitachangia pakubwa katika kuleta huduma karibu na wananchi. Kauma has had its specific problems. The people there felt like they were not part of the administration of the county of Kilifi. And so that had to come. So Kauma, kaza kabisa kamba hapo. Asante sana. And then of course we have Samburu, which is also new. Samburu, Madam Mwaziwe and your team there, please make sure that we have value from that sub-county. Vile Lungata amesema kuwa ugatuzi huo utasaidia katika kuimarisha usalama katika maeneo ya Kwale, Kilifi na Tana River. Government has asked us to prepare ourselves. It has brought together 2 documents on elections that we are supposed to internalize and use as we move towards this election. We must create an environment that enables us to fully support the IEBC. Not directly, but create an environment where IEBC can operate without hindrance. Elungata alikuwa anazungumza wakati wa mkutano wa usalama wakati wa uchaguzi mkuu katika eneo la Sheikh Zayed mjini Mombasa. Zainab Mohamed, T47.
Na shukran sana Zainab kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba wakazi wa maeneo ya Wandabwa na Mwatoko katika wadi ya Ndivisi eneo bunge la Webuye Mashariki kaunti ya Bungoma wameandaa maandamano wakilalamikia kukwama kwa ujenzi wa daraja la Wandabwa kwa mwaka mmoja sasa. Wakazi hao wanataka serikali ya kaunti ya Bungoma kupitia wizara ya barabara kuwajibika kikamilifu. Walimu wa shule ya msingi ya Wandabwa ambao hutoka kijiji cha Namwatoko wanasema kuwa wamekuwa wakipitia masaibu mengi, huku wakinyoshea kidole cha lawama mwakilishi wa eneo hilo Martin Wanyonyi, waziri wa barabara Collins Muhongo pamoja na gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati kwa utepetevu. Hii sasa nani alianzisha hii? Na huyu mtu alianzisha alienda wapi? Sasa mimi ni saa siku hizi mimi natembea na fimbo. Ilifika hapo karibu kuanguka ndani. Kwa hivyo uchumbe wetu tengeneze ni vitu na mumalizi. Contractor mwenye alianzisha hii kazi alienda wapi? Na tunasikia kwamba walimpea milioni 10 ili akuja amalizie hii barabara. Na hajawahi fanyako kitu yoyote. Unaona vile inaonekana hivi. Huyu mtu tunalalamika alipeleka wapi pesa? Martin alisema alitoa shilingi milioni 10 akapea contractor na huyu mtu hajamaliza daraja mpaka saa hii. Tumeumia sana, wakaji wa Wandabwa watoto wameanguka kwa hii mto, hata watu wa pikipiki jana walifunjikia hapo miguu. Tumeumia sana. So wanafunzi hao wamekuwa akiwa na wakati mgumu. Kuna mwanafunzi mmoja alianguka pale akapelekwa hospitalini, na hali hii imeleta taharuki, hata watoto kupita hapa imekuwa kazi ngumu. Shida imekuwa shida. Sasa inabidi waende wapitie kule mbali ili waelekee nyumbani. Sasa unapata kwamba mwalimu anatoka mbali, anafika pale anachelewa kwa sababu hakuna namna ya barabara kupita. So tunauliza huyu Martin, ambaye ukiuliza Martin anasema governor anasema Martin. Sasa tunashindwa ni yupi ama yupi ambaye anatakana kushughulika na daraja. Serikali ambayo ya Bungoma ya governor Wangamati ambaye ndio candidate wa DAP hajalipo huyo contractor, na huyo contractor ameshinda kumaliza daraja sababu pesa yote ambayo inakuja kaunti hii inapewa na inaenda kwa campaign ya chama ya DAP ambayo iko na governor na hata candidate wa DAP hapa Webuye East. Mpenzi mtazamaji, wacha tugaragaze moja kwa moja hadi kwenye ulingo wa spoti, na ni kwamba kocha wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa Damian McGrath amekitaja kikosi kitakachowakilisha taifa kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola nchini Uingereza. Willy Ambaka, Nelson Oyo, Daniel Tabu na Vincent Onyala ni miongoni mwa wachezaji ambao wameorodheshwa kwenye kikosi hicho, huku kocha McGrath akisisitiza kuwa yuko na imani kwamba timu yake itaandikisha matokeo mazuri. Shujaa